నా దగ్గర ఈ సాక్స్ ఉంది కాబట్టి దీంతో స్టిచ్ చేస్తున్నానండి. మీ దగ్గర ఇది లేకపోతే లైట్ క్రీమ్ కలర్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాని మీద మీరు ఫేస్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. కుట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని రివర్స్ చేసి దాంట్లో కాటన్ని ఇన్సెర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రెండింటిని అటాచ్ చేయడానికి ఈ హ్యాండ్తో ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఒక స్టిచ్ పైన ఒక స్టిచ్ కింద కలిపి రెండింటిని బాడీని అటాచ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని మనం క్యాప్ కోసం కట్ చేస్తున్నామండి. అలా కట్ చేసుకొని రివర్స్ చేసుకొని ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి. మీరు పైన వైపు స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు లోపల ఒక పాంపామ్ ఉంటాయి కదండి, కింద కనిపిస్తున్నాయి కదా, దాన్ని ఒకటి లోపల పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. అలా స్టిచ్ చేసుకున్నట్లయితే క్యాప్ని రివర్స్ చేయగానే ఆ పాంపామ్ అనేది పైకి కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కోసం ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఒక 1/2 ఇంచ్ కిందికి ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి. మన హ్యాండ్స్ ఏమి యాడ్ చేయట్లేదండి, జస్ట్ ఒక సపరేషన్ లాగా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి సపరేట్ చేసినట్లు. హ్యాండ్ అనేది సపరేట్గా కనిపించడం కోసం.
క్యాప్ పెట్టుకున్న తర్వాత క్యాప్ ఊడిపోకుండా ఉండటం కోసం అక్కడక్కడ కొంచెం కుట్టుకోవాలండి. ఇంతకుముందు మీరు నెక్ని ఎలా అయితే స్టిచ్ చేశారో ఒక స్టిచ్ పైన ఒక స్టిచ్ కింద, ఇప్పుడు కూడా క్యాప్ కూడా అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలండి. ఇంక మీకు టాయ్ అయితే రెడీ అయిపోయినట్లేనండి. నేను ఇలా ఒక హ్యాండ్ గ్లౌస్తోనే 2 కుట్టాను, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అంటే వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే నా ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.